is via internet. Okay, so mostly data and the transfer and the via internet. So it will travel from one place to another place. What happened? సో ఈ ప్రాసెస్లో డేటా అనేది మధ్యలో ఏవైనా వ్యూ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, మోడిఫై చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్ there are many things which are considered. ఓకే, ఆ పారామీటర్స్ క్రిప్టోగ్రఫీలో ముఖ్యంగా we will learn. Okay, so cryptography will play a vital role, and cryptography is a very vast topic. మనం అంత డీప్గా ఏం వెళ్ళము, బేసిక్స్ అనమాట. అసలు క్రిప్టోగ్రఫీ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేస్తారు, ఓకే, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్, అంతే. సో మన రియల్ టైంలో some of the examples. Okay, so how it works అనేసి. Okay, so now క్రిప్టోగ్రఫీలో 3 పారామీటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనకు ఓఎస్ఐ లేయర్స్ తీసుకుంటే ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, ఓకే, ద 6th లేయర్ వీ కెన్ సే. ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ మెయిన్ యూజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్. దట్ మీన్స్ కన్వర్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో దాన్ని ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో ఇట్ ఇన్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, దాన్ని ఎన్కోడింగ్ అంటారు, కంప్రెషన్, ఎన్క్రిప్షన్. దిస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్ ఇట్ విల్ ఈ 3 చేస్తుంది అనమాట. సో డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది, ఓకే, డేటాని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, ఓకే, అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఎవరు ఆ డేటాని మధ్యలో ట్యాంపర్ చేయకుండా. నేను మొన్న చెప్పాను, యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ మనీ ట్రాన్స్ఫర్, హౌ కెన్ యూ ట్రస్ట్ యువర్ బ్యాంక్ అంటే what is the option that we have to showcase? SSL is in place అని చెప్పాను, రైట్. సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్ అనేది ఉంది, డ్యూ టు విచ్ we can trust this bank because the data which is moving from one place to another place is trusted data, no one can tamper in between it, right. So those also will be discussing, covering here. Okay, so first one, so ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, సో we will be learning about encoding, encryption, hashing. సో వాట్ ఈజ్ ఎన్కోడింగ్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, విన్నారా ఎక్కడైనా ఎన్కోడింగ్ అనే ఒక వర్డ్? ఓకే, సో ఎన్కోడింగ్ అనేది సో కొన్ని అల్గారిథమ్స్ అంటారు. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథమ్. ఓకే, ద డేటా క్యాన్ బి రెడ్ బై ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫార్మాట్, వీ కెన్ సే kind of a format which can be read by many systems. Okay, file, let's say for example we take laptop as an example. What and all the different types of files we can store it in the laptop? మీకు తెలిసిన ఫైల్స్, ఎక్స్టెన్షన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. మీ ల్యాప్టాప్లోనే ఏమేమి ఫైల్స్ ఉంటాయి? MP3, MP4, JPEG, PDF, PPT, document, HTML. HTML. So Windows can read most of the formats. Agree? Yes. So similarly, we will take example as a MP3. So నేనేం చెప్పాను, it is the format which can be read by multiple systems available in the world అన్న.
మీకు అర్థమయ్యేదానికి అలా డెఫినేషన్ చెప్పు. అంటే ఫార్మాట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే MP3. MP3 ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఫైల్. ఓకే. ఇప్పుడు మన ల్యాప్‌టాప్‌లో బై డిఫాల్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ MP3 will be automatically detected because it contains Windows Media Player. Right. అయితే ఓన్లీ విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ క్యాన్ డిటెక్ట్ ఇట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అంటే డిటెక్ట్ ఐ మీన్ ప్లే ఇట్. అలాగే లైనక్స్‌లో కూడా వి హావ్ టు యూజ్ సమ్ సాఫ్ట్‌వేర్. సో ఈ MP3 ఫార్మాటే వి కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. మన మన డే టు డే యాక్టివిటీస్‌లో. సో ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అదొక ఫార్మాట్. రైట్. లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అదొక డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి? మ్యాక్‌బుక్. ఓకే. ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి. మొబైల్‌లో కూడా మళ్ళీ ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ ఉంది. ఓకే. సో అవి కూడా డిఫరెంట్. అలాగే ఇంతకుముందు ఐపాడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. కొన్ని మ్యూజిక్ ప్లేయర్స్ అనేసి అవి కూడా రీడ్ చేస్తాయి. సిమిలర్‌లీ మన కార్‌లో మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా రీడ్ చేస్తాయి. బట్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫరెంట్ రైట్? నిజంగా చెప్పాలంటే ఆండ్రాయిడ్ తోటి విండోస్ ఏమాత్రం నోవేర్ మ్యాచింగ్ ఆర్ కంపారిజన్. ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ. బట్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దిస్ MP3 ఫైల్ ఈజ్ యూనివర్సల్. ఇట్ కెన్ రీడ్. ఓకే. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కంప్రెషన్. సో ఇప్పుడు మీకు MP3 ఫైలే లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇప్పుడు ఒక కొత్త మూవీ వచ్చింది. మీరు సాంగ్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. మీకు తెలిసే ఉంటది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్‌లోడ్ ఎ సాంగ్ 2-3 ఫార్మాట్స్‌లో సైజెస్‌లో అవైలబుల్ అయిద్ది. ఒకటి 4 MB, ఇంకోటి 9 MB. రైట్. అవునా కదా? సో అనదర్ యూజ్ ఆఫ్ ఎన్కోడింగ్ ఈస్ కంప్రెషన్ ఆల్సో. ఓకే. సో మనకు కావాల్సినంతగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్‌లో ఒక వీడియో తీశారనుకోండి ఆర్ ఫోటో తీశారనుకోండి. ద సైజ్ వచ్చేసి సమ్‌టైమ్స్ 8 MB, 10 MB, 20, 30 MB కూడా ఉంటది. రైట్. అదే నువ్వు దాన్ని వాట్సాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేసి పంపిస్తే ద సైజ్ విల్ కన్వర్ట్ టు నాట్ ఈవెన్ 2, 3 MB. అవునా? హ్మ్. వై? బికాస్ ద పిక్సెల్స్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే. సో అంటే ఆ ఫార్మాట్ గాని యాక్సెప్ట్ అయితే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇట్స్ ఓన్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. బట్ ఫైల్ ఆ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ఎన్కోడింగ్ విచ్ వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. ఓకే. సో ఎన్కోడింగ్‌లో చాలా అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయి. ASCII అనేసి వన్ ఆఫ్ ద అల్గోరిథమ్ మోస్ట్ యూజ్డ్. ఓకే. మెనీ అదర్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. We don't want to go very deep into it. I'm just explaining. Okay. So that is what all about encoding. Okay. So will encoding is part of security ante? No. It is not part of security. Just an algorithm. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టు. It is just an algorithm which can be read by multiple systems. Next one వచ్చి encryption. What is encryption? Encryption అంటే just locking. Okay. So locking the file so that only authorized people can be view it. Unauthorized people can be ignored. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను నీకు ఒక ఫైల్ పంపిస్తాను జిప్ చేసి లా పాస్వర్డ్ పెట్టి అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫైల్ నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను జిప్ చేసి పాస్వర్డ్ పెట్టి పంపిస్తాను. ఓకే. దానే ఎన్క్రిప్షన్ అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్సో జిప్ లెగసీ ఎన్క్రిప్షన్ ఉందా? సారీ.
అలా ఏం లేదు. ఎన్క్రిప్షన్ basically it's also a kind of algorithm which is just used to make sure that only authorized people can able to view the data. ఓకే. సో, అంటే యాహ్! కొన్ని అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఆహ్, దట్స్ ద రీజన్ ఫస్ట్ ఎన్కోడింగ్ జరుగుతది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఎన్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది. డేటా కన్వర్షన్ మొత్తం ఎన్కోడింగ్ విల్ టేక్ కేర్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్క్రిప్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే జస్ట్ లాకింగ్ ద ఫైల్ to make sure that only authorized person can view it. Okay. So అదే ఇక్కడ రాసాను. So encryption in encoding technique, which is a message is encoded by using a encryption algorithm in such a way that only authorized persons can be access the message or information. Okay. So so this is how. So just the username password set చేయడం. Whatever you are doing in your internet, everything is encrypted. Okay. That is next hashing. హ్యాషింగ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా హ్యాషింగ్ అనేది? హ్యాషింగ్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అల్గారిథమ్. ఓకే. సో యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ వెదర్ ద ఫైల్ ఈస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్. ఐ విల్ షో యూ దట్. ఈ మామూలుగా ఏంటంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేనే మీకు అందరికీ నేను రేపు నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. స్కైప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి స్కైప్ అని టైప్ చేస్తారు. స్కైప్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టంగానే మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ విల్ ఓపెన్. ఒకటి మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకా వేరే అదర్ వెబ్సైట్స్లో కూడా స్కైప్ డౌన్లోడ్, రైట్? మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే జెన్యూన్ ఫైలా, నాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే జెన్యూన్ ఫైలా? Official website. అఫీషియల్ వెబ్సైట్. లెట్స్ సే నాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా ఫైల్ ఉంది. ఓకే. క్యాన్ వి ట్రస్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జెన్యూన్ ఫైల్? ఐ మీన్ No. ఛాన్సెస్ 50-50 ఛాన్సెస్ 50. అనుకోవచ్చు. సో హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? నాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్‌లో నుంచి ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్‌లో యూజర్ నేమ్ గాని, లాగిన్ అవ్వమనడం గాని, ఈమెయిల్ ఐడీ పెట్టడం గాని ఏదో ఒకటి అడుగుతారు. యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే. యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఎ ఫైల్. అందుకని చాలా మంది నాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్‌లోకి వెళ్లి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. రైట్. ఈ ప్రాసెస్‌లో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హావ్ డౌన్లోడెడ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్, ఫ్రమ్ నాన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్, how can you make sure that the file you have downloaded is a genuine file? ఎలా కనుక్కుంటాం? No idea, sir. సో అప్పుడు హ్యాషింగ్ అనేది విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. యూజింగ్ ఏ హ్యాషింగ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే. సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హ్యాషింగ్. ఓకే. సో హ్యాషింగ్లో కూడా దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాషింగ్స్ మోస్ట్లీ యూస్డ్. MD5, SHA-1, SHA-256. ఓకే. సో SHA-1 ఎవరు యూజ్ చేయరు. MD5, 256 ఆర్ ద జనరల్లీ యూస్డ్. ఇప్పుడు ఇంకా హ్యాషింగ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే మీ ల్యాప్టాప్ ఉంది. మీ ల్యాప్టాప్‌లో ఎవ్రీ యూజర్ విల్ హ్యావ్ ఎ పాస్వర్డ్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద పాస్వర్డ్స్ దట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ యూజర్ ఆర్ మల్టిపుల్ యూజర్స్, అన్ని పాస్వర్డ్స్ మన ల్యాప్టాప్‌లో SIM అనేసి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ విండోస్. ఓకే. SIM అనేసి సెక్యూరిటీ అథెంటికేషన్ మేనేజర్ అనేసి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్‌లో ఈ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ హ్యాష్ వాల్యూలో స్టోర్ అవుతాయి.
ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విండోస్ ఇట్ విల్ సో MD5 అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ అనమాట. ఇంకా రెస్ట్ ఆల్ దానికి షార్ట్ ఇఫ్ అదర్ వెండర్స్. ఓకే. సో సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వెరీ షార్ట్ అబౌట్ ఎన్కోడింగ్, ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ హ్యాషింగ్. సో ఈ 3 మన ఎవ్రీడే without you don't know, but every day we are using these three, okay, in some other way. So encryption, as I have told you, so encryption lo two types of encryptions ఉన్నాయి. Symmetric, asymmetric. Okay, symmetric encryption అంటే same key is used for locking the file and unlocking the file. మన రియల్ టైంలో వేర్ అండ్ ఆల్ వి యూజ్ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్. ఒక్క కీతో లాక్ చేస్తున్నాం, అదే కీతో అన్లాక్ చేస్తాం. జనరల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ అని కాదు, జనరల్గా అడుగుతున్నాను. పాస్వర్డ్ సారీ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటారా? యా యూజర్ అది లాకింగ్ ఎలా అవుతుంది? ఒక వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యేది అది లాక్ అంటారా? ఓకే ఇప్పుడు మన ఇల్లుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ మీరందరూ ఇప్పుడు అవుటింగ్కి వెళ్ళాలి రేపు. వాట్ విల్ యూ డూ? అదే కీతో లాక్ చేసి వెళ్తారు, మళ్ళీ రాగానే మళ్ళీ అదే కీతో ఓపెన్ చేస్తారు కదా. సో యా మనం అది ఎన్క్రిప్షన్, అది సిమెట్రిక్. సేమ్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఒక ఫైల్ చూపించాను. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఉంది, నేను ఈ ఫైల్ని ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సెండ్ టు 3 ఆఫ్ యూ. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తాను 1 2 3 అని సెట్ చేసి ఓకే అని పంపించానంటే, సో ఇదే పాస్వర్డ్ 3 ఆఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ 1 2 3 అని మీకు తెలిస్తే యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. యా ఓకే, దిస్ ఈస్ సిమెట్రిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఐ కెన్ సే ఇప్పుడు మనకు బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీస్లో జనరల్లీ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ కెన్ సే డౌన్లోడింగ్ ఏ ఫైల్, సాంగ్స్, వీడియోస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఆర్ యాక్సెసింగ్ సమ్ వెబ్సైట్స్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, అదంతా కూడా సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్, రియల్ టైమ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఎన్క్రిప్షన్ అనేది కొన్నిటికి ఉండదు, ఉన్నప్పుడు సో సిమెట్రిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ? జనరల్ ఏం ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ సినారియోలో వాట్ డిసడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? ఇప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ ఉంది, ఆ పాస్వర్డ్ ఉంటే యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏముంది? అంతా బాగానే ఉంది కదా, ఎన్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది కదా. పాస్వర్డ్ రివీల్ అయితే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. అంటే ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ. మీన్ ప్రాపర్ అథెంటికేషన్ ఇది లేదు. సో పాస్వర్డ్ కానీ లీక్ అయ్యి ఈ ఫైల్ కానీ అందరి దగ్గర అవైలబుల్లో ఉంటే ఎనీవన్ కెన్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఓన్లీ టు సుబోధ్, బట్ నేను అన్ఫార్చునేట్గా ముగ్గురికి పంపించాను. సో ఇప్పుడు సుబోధ్ కూడా తెలియకుండా పాస్వర్డ్ కానీ లీక్ చేశాడంటే ఎనీవన్ కెన్ ఓపెన్, రైట్? యా అదొక్కటే డిసడ్వాంటేజ్, రెస్ట్ ఆల్ ఆర్ ఫైన్. ఓకే, సో ఈ సిమెట్రిక్లో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సో టూ మోస్ట్ యూజ్డ్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి. నో నీడ్ టు లర్న్ దట్, జస్ట్ రాశాను. అదే సేమ్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్.
అని రాశాను. సో two algorithms mostly used, AES and DES అంటారు. AES stands for Advanced Encryption Standard. DES stands for Data Encryption Standard. And the what RC4. Okay. సో నేనేమి ఇక్కడేమి డీప్గా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్. ఓకే. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ అల్గారిథమ్స్లో 2 ప్లెయిన్ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఏం లేదు, మనం వాట్ ఎవర్ వి టైప్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఆ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నో వన్ షుడ్ రీడ్ ఇట్. ఆ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే నో వన్ షుడ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్. స్టార్ 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 అనేసి మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో అది ఎలా జరుగుతుంది, ఈ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఓకే, సో ప్రతి అల్గారిథంలో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. బ్లాక్ లెంత్ అండ్ కీ లెంత్ అనేసి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ 2 అనేది సైఫర్. ఓకే. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు నేను ఐపీ అడ్రస్ చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ ఏ 32 బిట్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మెషిన్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. అది తెలిసింది. కంప్యూటర్ అనేది అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మెషిన్ లాంగ్వేజ్, బిట్స్, zeros and ones. So whatever the data that you write, that will convert to machine language. సో ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ లెంత్, కీ లెంత్ ఏంటంటే ఫర్ ఏఈఎస్ ఇది కొంచెం ఫైన్, 128 బిట్ మినిమం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ కీ లెంత్ కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 128, ఇట్ కెన్ గో అప్ టు 256 బిట్స్. 256 అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ అల్గారిథం అనేసి యాక్చువల్గా. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద అల్గారిథమ్స్ విచ్ దే యూజ్. అంటే ఇవి ఎలా చేస్తారంటే ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటాయి చాలా వెబ్సైట్స్. సో ఎన్క్రిప్షన్, సో డేటా ఎన్క్రిప్షన్ వెబ్సైట్స్ అని కొట్టేస్తే అక్కడే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇన్బిల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్స్. ఓకే. సో ఈ ఉంటేనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ వర్క్. ఓకే. అన్ని పాస్వర్డ్స్ కానీ డేటా మూవ్మెంట్ కానీ ఇదంతా. ఓకే. సో ఏఈఎస్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్. ఇట్ హ్యాస్ ఎ బ్లాక్ లెంత్ ఆఫ్ 128 అండ్ కీ లెంత్ ఆఫ్ 128 to 256 అనమాట. డేటా ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేటప్పటికి కంపేర్ టు ఏఈఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. ఓకే. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 64 బిట్. ఓకే. సో 64 బిట్ బ్లాక్ లెంత్ ఉంటుంది, అలాగే 56 బిట్ కీ లెంత్ ఉంటుంది. అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ అంటే ఈ బ్లాక్ లెంత్, కీ లెంత్ తక్కువగా ఉంటే వీ కెన్ ఈజీలీ attacker can easily crack the data, but that is moving from one place to another place. Okay. అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఫైన్. సో సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ RC4. RC4 అనేది బల్క్, సో పెద్ద ఫైల్స్కి యూజ్ చేస్తారు ఆ ఎన్క్రిప్షన్. సో నౌ మోస్ట్ యూజ్డ్ ఈజ్ RC4 ఓన్లీ. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్లో RC4 యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 40 to 2048. ఓకే. బిట్స్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే. used for encryption. We can achieve speed in the software because of the simplicity. ఓకే. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మనకు స్పీడ్ కూడా ప్యారలల్గా కావాలి అంటే RC4 is the one, but it is advanced, a bit tough to implement, but fine. So some softwares will use, okay, okay, so that is the main use of. ఓకే. సో ఈ డిఎస్ చూసారంటే యూసి దీని అల్గారిథం వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే. దిస్ అల్గారిథం బిట్స్ అనేది. సో వాట్ దే ఆర్ యూజింగ్ 3 times ఆఫ్ సింగిల్ డిఎస్ విల్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఏఈఎస్. ఓకే.
సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డిఎస్. కొన్ని సినారియోస్లో డిఎస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. సో ఇవన్నీ నేను నేర్చుకోమని చెప్పట్లేదు. సింపుల్గా అయితే అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అని తెలిస్తే చాలు. ఓకే, సో ఈ ఏఎస్డిఎస్ అనేది బ్లాక్ సైఫర్స్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్లో ఒక నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టి రాసి ఆర్ సంథింగ్ యూ రైట్ అండ్ సేవ్ ఇట్, దాన్ని కానీ ఎన్క్రిప్షన్ చేసావంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్స్. సేమ్ కీ అనేది అప్లైడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్. వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు ద ఎండ్ సిస్టమ్, అన్ని బ్లాక్స్ అనేది మళ్ళీ మర్జ్ అయ్యి it will open as a file. Okay, so that's how it works. That is how అదే డేటా అనేది అలా మూవ్ అవుతుంది రియల్ టైంలో బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీస్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాక్ సైఫర్. స్ట్రీమ్లో డేటా ఏం స్ప్లిట్ అవ్వదు. ఒకటే కీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డెరైవ్ ఇన్ఫినిట్ లాక్ కీ స్ట్రీమ్స్. కీ స్ట్రీమ్ యూజ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద మెసేజ్. RC4 అనేది పాపులర్ వన్ అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2 వచ్చేసి బ్లాక్, ఒకటి స్ట్రీమ్ అనమాట. ఓకే, సో I will move on to the asymmetric encryption. ఓకే, సో ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్రెడీ శరణ్ చెప్పాడు. ఓకే, అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్లో ఏంటి అంటే సేమ్ కీనే ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్కి యూజ్ చేయరు. దే ఆర్ యూజింగ్ 2 keys. ఒకటి పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ, 2 keys ఉన్నాయి. పబ్లిక్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎన్క్రిప్షన్, ప్రైవేట్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిక్రిప్షన్. అంటే పబ్లిక్ కీతో లాక్ చేస్తారు, ప్రైవేట్ కీతో అన్లాక్ చేస్తారు. కెన్ యూ టెల్ మీ వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ యువర్ డే టు డే? ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. ఏంటి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం? ఏ సినారియోలో ఈ అసిమెట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్కి. ఓకే, అంతేనా? ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయినా, ఇంకా వేరే ఎక్కడ యూజ్ చేయమా? బ్యాంక్ లాకర్స్ లో నేను ఒకటి కస్టమర్ కి అండ్ బ్యాంక్ కి ఉంటాయి కదా. ఓకే, అది ఫిజికల్ మోడల్ కదా. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే Yeah, 2 okay. keys. Yeah, okay. ఇంకా partially correct. I'm not saying wrong. Okay. ఇంకా any other place? అండ్ కంప్యూటర్స్ లో ప్రొఫైల్స్ లో ఒకటి మనకి ప్రైవేట్ గా పెట్టుకుంటాం, పబ్లిక్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. Okay, privacy you mean to say. E-voting. మరి అంత ఇవన్నీ అందరూ తెలియదు బేసిక్గా. ఓకే, ఇప్పుడు యు టేక్ అవర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంది కదా. క్రెడిట్ కార్డ్లో 16-digit నెంబర్ ఈజ్ యువర్ పబ్లిక్ కీ. బ్యాక్ సైడ్ ఉంది చూసావా CVV, అది ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, ఇప్పుడు అప్పుడు మీరు అనొచ్చు అయితే నేను పాస్వర్డ్ కూడా ఉంది కదా నా దానికి అనేసి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మామూలుగా పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు, OTP అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్సే ఇప్పుడు మీరు చాలా సినారియోస్లో ఇన్ని ఉంటారు, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరో ఒకరు కొలీగ్స్ ఎవరో ఒకరు క్రెడిట్ కార్డులో మనీ పోయింది, క్రెడిట్ కార్డులో మేము ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేదు కానీ మనీ పోయింది అనేసి చాలా సినారియోస్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఎలా పోయింది? సో అప్పుడు అనుకుంటారు నాకు OTP రావాలి కదా, OTP రాకుండానే ఎలా మనీ డెబిట్ అయిపోయింది అనేసి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్. ఓకే, సో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు ఫారెన్ కంట్రీస్ అవసరం లేదు, నీకు OTP రాదు మొబైల్కి, ఎందుకంటే యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే,
అక్కడ ఆ కంట్రీలో మనీ పే చేస్తున్నట్టు నువ్వు. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్, దట్స్ ద రీజన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటారు. డెబిట్ కార్డ్ అయితే దట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ సపరేట్గా. ఓకే, అండ్ యాక్టివేట్ కూడా చేయించుకోవాలి వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, సో వెళ్ళి జస్ట్ స్వైప్ చేస్తే చాలు, మనీ డెబిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు గో టు ఫారిన్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా, ఇప్పుడు లెట్స్ మనం కూడా ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు. అలాగే ఐఎల్స్, టోఫెల్, జిఆర్ఈ ఇలాంటివి రాస్తారు, కొన్ని అదర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. వీటిలన్నిటికీ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఓటీపీ. ఇఫ్ యూఆర్ పేయింగ్ ఇన్ డాలర్స్, ఆటోమేటిక్గా మనీ డెబిట్ అయిపోతుంది. కన్వర్షన్ అంతా తర్వాత జరుగుతుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఆ సినారియోలో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి, సో ద ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్కి వచ్చేసి యువర్ 16-digit నెంబర్ అండ్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఈస్ యువర్ సివివి. అంతే కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ సివివి ఉంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అది కూడా ఎస్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఓకే, సో ఇది పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్కి mostly used in not only internet banking, authentication. Whenever you are any page with any website with a login page uses asymmetric encryption. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ చేస్తారో అన్ని ప్లేసెస్లో asymmetric encryption is applicable, not only for internet banking. Okay, it can be Facebook, it can be Gmail, or it can be internet banking, whatever it can be, asymmetric encryption is used. Fine. అదే ఇక్కడ రాశాను. డిసడ్వాంటేజ్, అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ సెక్యూర్. నీకు ప్రైవేట్ కీ అనేది ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై సర్వర్, సో ఇట్స్ వెరీ సెక్యూర్ వైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా. బట్ లిమిటేషన్స్ వచ్చేసి వెరీ స్లో. ఈ ప్రాసెస్ అనేది వెరీ స్లో, మోర్ కాంప్లెక్స్ టు ఇంప్లిమెంట్. అందుకనే దీన్ని ఓన్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ లైక్ లాగిన్ పేజెస్. ఓకే, అక్కడ ఒక్కటక్కనే ఉంటుంది మన రియల్ టైంలో మామూలుగా ఇంటర్నెట్ యాక్టివిటీలో. రెస్ట్ ఆల్ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ ఓన్లీ విల్ బి యూస్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సో బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ హ్యాషింగ్, నేను చెప్పాను కదా హ్యాషింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ తీసుకొని దాంట్లో ఏదన్నా రాయండి, రాసి దాని మీద ఒక అల్గారిథం అప్లై చేస్తారు, హ్యాష్ ఫంక్షన్ అనేసి అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు హ్యాష్. ఓకే, సో వాట్ ఐ మీన్ ఈస్ మన సైబర్ సెక్యూరిటీలో ముఖ్యంగా యాంటీవైరస్, మన ల్యాప్టాప్స్లో కూడా వైరస్ ఉంటుంది కదా, సో అందుకని యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ వేసుకుంటాం. సో ఈ యాంటీవైరస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్కాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్. మీరు ఫుల్ స్కాన్ పెడతారు యాంటీవైరస్ తోటి. పెట్టినప్పుడు యాంటీవైరస్ విల్ డిటెక్ట్ ఏదన్నా ఒక ఫైల్ కానీ మీరు కానీ మలిషియస్ ఫైల్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేయగానే యాంటీవైరస్ పాపప్ వస్తుంది, ద ఫైల్ ఈస్ వైరస్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫైల్ అనేసి వస్తుంది. అవునా? ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనేసి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే వన్ ఫీచర్ ఈస్ కంపేరింగ్ ద హ్యాష్ వాల్యూ. ఓకే, సో మామూలుగా ఐ జస్ట్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ సిమాంటిక్ అనేది ఒక యాంటీవైరస్. ఓకే, సో నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ వెరీ డీప్, జస్ట్ చూపిస్తాను. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఫైల్ హ్యాష్ అని.
కనిపిస్తుందా ఫీల్డ్ ఫైల్ హ్యాష్ అని. సో ఈ ఫైల్ హ్యాష్ ఇది ఏంటి సాఫ్ట్వేర్, సాఫ్ట్ ప్యాక్ .exe అనేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఒక యూజర్ అతని ల్యాప్టాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాడు, క్యాన్ బి ఫ్రమ్ సమ్ వెబ్సైట్. సో యాంటీవైరస్ ఏం చెప్పిందంటే ఆ ఫైల్ వైరస్ అని చెప్పింది. ఓకే, అంటే హౌ టు ప్రూవ్ దట్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటే దెర్ ఈస్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ వైరస్ టోటల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వైరస్ కనిపిస్తుందా? ఈ వైరస్ టోటల్ నేను సెర్చ్ చేశానంటే యూ సీ హియర్ ఎంటర్ యూఆర్ఎల్, ఐపీ అడ్రస్, డొమైన్ ఆర్ ఫైల్ హ్యాష్ ఉందా లాస్ట్లో ఫైల్ హ్యాష్ అని. అంటే యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ సాఫ్ట్వేర్ whether the software that you have downloaded is genuine or not. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఆ హ్యాష్ వాల్యూని పేస్ట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ద హ్యాష్ వాల్యూ విచ్ ఐ కాపీడ్. నేను ఎంటర్ చేశానంటే ఇక్కడ చూడండి రెడ్ కలర్ వచ్చింది అంటే ఆ ఫైల్ అనేది మాల్వేర్ అని, అంటే వైరస్ ఉందని. సో ఏం వైరస్ అనేది, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ యాంటీవైరస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, దీంట్లో మీకు కొన్ని తెలుసు, మెకాఫీ అనేది తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సిమాంటిక్, ఇప్పుడు సిమాంటిక్ ఇక్కడ మీకు అక్కడ చూపించింది. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద యాంటీవైరస్ వెండర్స్. ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీవైరస్ ఉంటాయి. మనం మోస్ట్లీ యూజ్డ్ వచ్చేసి నార్టాన్ అనేసి, బిట్ డిఫెండర్. ఓకే, సో బిట్ డిఫెండర్. ఓకే, ఇంకా ఏ ఉంటాయి, ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో క్యాస్పర్స్కి ఇవి యూజ్ చేస్తాం కదా మనం, K7. సో ఇవన్నీ వెండర్స్ అనమాట, యాంటీవైరస్ వెండర్స్. ఓకే, సో దాంట్లో 16 యాంటీవైరస్ వెండర్స్ ఏం చెప్పారంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వైరస్ అండి. ఓకే, అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్ ఈజ్, ఇందాకే అడిగాను, జెన్యూన్ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు, థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్లో ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ఇంజెక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫైల్, ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేవాడు ఒక ఫైల్ కానీ, అంటే ఒక స్కైప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కానీ క్రియేట్ చేశాడంటే skype.exe, దానికి ఒక హ్యాష్ వాల్యూ అనేది ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది. దట్ హ్యాష్ వాల్యూ విల్ నెవర్ చేంజ్ ఫర్ దట్ స్పెసిఫిక్ వర్షన్. ఇప్పుడు స్కైప్ 10 అనుకుంటే 10కి ఒక డెడికేటెడ్ హ్యాష్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ హ్యాష్ వాల్యూ అనేది స్టాండర్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ ఫైల్ని డీక్రిప్ట్ చేసి దాంట్లో ఎక్స్ట్రా కోడ్ ఒకటి పెట్టావనుకో, ఈవెన్ జస్ట్ ఒక డాట్ పెట్టినా కూడా హ్యాష్ వాల్యూ విల్ చేంజ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అటాకర్స్ ఏం చేస్తారు, ఒక జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని ఆ జెన్యూన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక మలీషియస్ కోడ్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు దాట్ వీ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ వీల్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. అప్పుడు ఈ స్కైప్తో పాటు మాల్వేర్ అనేది కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ వైరస్ అనేది కూడా మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అది అందరికి తెలియదు. అందరూ ఏంటంటే మామూలు వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏంటి, దీంట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తే ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ద మనకు స్కైప్ కావాలి అనేది పీపుల్ విల్ థింక్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సఫైజింగ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నట్లుగా ఉంటారు. బట్ యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్. కాకుండా అన్అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్లో కానీ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ ద ఫైల్ దట్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఈస్ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్. అర్థమైందా? సో ఈ ప్రాసెస్లో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ టాస్క్ ఫర్ టుమారో. ఓకే, నేను జనరల్గా ప్రతి బ్యాచ్లో ఈ టాస్క్ ఇస్తాను. ఓకే, సో
మీ ల్యాప్టాప్లో ఏదో ఒక ఫైల్ తీసుకోండి, ఏదో ఒక exe ఫైల్ తీసుకొని, ఓకే, యూజింగ్ ఏ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ యూ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను. యూజింగ్ ఏ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఇది సిఎండి. ఓకే, సిఎండి యూజ్ చేసి యూజింగ్ ఏ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ using a Windows command prompt, convert exe file to hash. exe file to hash. ఏ హ్యాష్ అది కూడా నేనే చెప్తాను. MD5 హ్యాష్ చెప్పాను కదా, 2 వర్షన్స్ ఉన్నాయి, MD5 షా 256 అని. సో కన్వర్ట్ exe file to MD5 hash. ఓకే, టేక్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఈ హ్యాష్ వాల్యూ ఫామ్ అవుతుందా? వన్స్ హ్యాష్ వాల్యూ ఈస్ ఫార్మ్డ్, once hash value is generated, ఓకే, దాన్ని ఆ హ్యాష్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వైరస్ టోటల్లో కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఇట్ విల్ టెల్ యూ హియర్. ఇక్కడ చెప్తుంది ఆ ఫైల్ పేరు ఈ కింద. ఇక్కడ ఇప్పుడు పిఈఎక్సి అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే ఇప్పుడు లెట్స్ స్కైప్ని హ్యాష్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసావంటే ఇక్కడ skype.exe అని రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద. సో యూ ట్రై ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో టుమారో. ఓకే, ఎవరెవరికి వచ్చింది ఎవరెవరికి రాలేదు. ఓకే, సో once hash file is generated, validate it in VirusTotal. అర్థమవుతుందా? సో ఇదే మీకు రేపటికి అసైన్మెంట్. ఇది చేయండి. టేక్ ఎనీ ఫైల్, యువర్ విష్. ఓకే, నేనేమి అక్కడేమి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ప్రూవ్ ఇట్. ద ఫైల్ దట్ యూ హ్యావ్ chosen is the same file in the VirusTotal. ఓకే, సో VirusTotal వెబ్సైట్ కూడా ఇస్తాను, virustotal.com. ఓన్లీ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు జనరేట్. సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇంకా డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క వెబ్సైట్లో ఒక్కొక్క విధంగా రాస్తారు. సో ఐ వాంట్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఏ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, అదే టైప్ చేయండి గూగుల్లో. ఓకే, సెర్చ్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, సో లైనక్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. లైనక్స్ సారీ అర్థం కాలేదు సుబోధ్, వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది. యాక్చువల్లీ నా పీసీలో లైనక్స్ మింట్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను. విండోస్ యూస్ చేయట్లేదు, లైనక్స్ మింట్ యూస్ చేస్తున్నాను. నువ్వు లైనక్స్ యూస్ చేస్తున్నావా? ఓఎస్ ఉబుంటూ యూస్ చేస్తున్నావా? ఓకే, సరే, నువ్వు లైనక్స్లో కన్వర్ట్ చేయి. నువ్వు ఓకే, నువ్వు కొట్టు హౌ టు కన్వర్ట్ గూగుల్లో హౌ టు కన్వర్ట్ ఫైల్ టు ఏ MD5 హ్యాష్ వాల్యూ ఇన్ లైనక్స్ అనేసి. ఓకే, నువ్వు లైనక్స్ చేయి, వాళ్ళిద్దరు విండోస్ చేస్తారు. నో ప్రాబ్లం. ప్లేస్ అన్న దానిలో నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేయాలా సార్? అమ్మా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ప్లేస్ అన్న దానిలో ఎందుకు ఉండదు? ప్రతి విండోస్లో ఉంటుంది. CMD అని కొట్టు, ఏ కమాండ్. ఓకే సార్, అదే సార్ CMD. ఓకే, సిఎం. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లేకుండా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండదు. ఓకే, లేదు సార్, నాకు తెలియదు సార్ అందుకని. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అదే అందుకే నేను నేర్పిస్తున్నాను. ఓకే, సరే సార్.
ఓకే. అదే లైనక్స్‌లో అయితే టెర్మినల్ అని ఉంటది. ఓకే. అది తెలుసు కదా! సో, మామూలుగా ఇది లైనక్స్. ఏదైనా ఒకటేలాగా వర్క్ చేస్తది. సో, ఇది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేశాను కదా! టెర్మినల్ అని. ఇదే టెర్మినల్. ఓకే. సో, ఇదే టెర్మినల్. ఓకే. మామూలుగా ఎక్కడైనా టెర్మినల్ అని అంటారు. ఇది టెర్మినల్. ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు. లైనక్స్‌లో అయితే టెర్మినల్ అంటారు. ఓకే. ఫైన్ దెన్. సో enough for today. We do this. Tomorrow we will discuss. ఓకే. అండ్ ఏంటంటే రేపు కొంచెం ఐఎమ్ నేను ఇంకా రేపు కొంచెం ఎర్లీగా పెడదాం అనుకుంటున్నాను. మీరు 6:30కే డిలే అవుతుంది. యాక్చువల్‌గా రేపు నేను కొంచెం 6, 7కి అలాగా బయటికెళ్ళాలి. ఓకే. సో, ఐ వాంట్ టు సో, బస్ స్టాండ్ వరకెళ్ళాలి. సో, కొంచెం 6:15కి ఇఫ్ యూ కెన్ కమ్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ బై 7 అట్లీస్ట్ 45 మినిట్స్ తీసుకొని ఈ టాపిక్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే. ఇఫ్ పాసిబుల్. ఓకే. సో దట్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ అండ్ మీరేం రాశారో కూడా చూస్తాం. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఓకే. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తాను. యూ కెన్ సెర్చ్. ఓకే. జస్ట్ 5 మినిట్స్ గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తే